女总裁头一次下乡就撞见一个奇怪的现象，小镇上的商店名字竟然和身旁的助理十分相似，这让她不禁开始怀疑，这个跟了她3年的穷屌丝可能是个隐藏的富二代，但她做梦都不会想到，这次意外的下乡将彻底改变她的后半生。艾拉是一位年薪100万的报社高管，她在公司的地位非常显赫，几乎是一人之下万人之上。可她女强人的形象让员工们私下里将她称为老巫婆。而尼克则是一个普通的小助理，他每天为了工作而奔波忙碌，不仅要时刻紧跟在艾拉的身后，还要每天一大早就跑遍10条街，为艾拉买到她心仪的咖啡。如果尼克买错了咖啡，艾拉就会毫不留情地要求他晚上加班以做补偿。而尼克也在这种环境下与艾拉共事了3年，并且在这3年里，尼克几乎没有享受过假期。I need you around this weekend to help review his files and his manuscripts. This weekend? You have a problem with that? No, it's my grandmother's 90th birthday, so I was gonna go home and it's fine. I'll cancel it. 艾拉对这个随叫随到的助手相当满意，可身为公司的高管，她必须做到一视同仁，即便是公司的副总编犯错，她也绝不姑息。Bob, I'm letting you go. Pardon? You're fired. 艾拉直言副总编上班5分钟，摸鱼2小时，是时候滚蛋了。I will give you 2 months to find another job, and then you can tell everyone you resigned. 还没等副总编回过神来，艾拉就已经傲然离去。如此高傲的态度瞬间刺激到了副总编，于是他愤怒地冲了出去。You poisonous bitch! 谩骂声回荡在整个走廊，他痛斥艾拉心如铁石，注定会被爱情遗弃。但艾拉却很冷静地进行了回复。Listen carefully, Bob. I didn't fire you because I feel threatened. No, I fired you because you're lazy, entitled, incompetent, and you spend more time cheating on your wife than you do in your office. And if you say another word, Andrew here is going to have you thrown out on your ass. 有理有据的言辞瞬间让副总编哑口无言。在公司中，艾拉以强势和霸道著称，这是所有职员对她的评价。尽管她的工作方式令手底下的人难以接受，但鉴于她出色的工作能力，老板总是选择宽容对待。但这次，艾拉犯了一个严重的错误，因为忙于工作，她忘记了提交签证续签手续，导致签证到期，移民局决定将她驱逐出境。这对艾拉来说无疑是晴天霹雳。更令她震惊的是，股东们决定在她被驱逐后，让刚被解雇的副总编接替她的职位。We needed an editor-in-chief. He's the only person in the building who has enough experience. You cannot be serious. I beg of you. I beg. We are desperate to have you stay. 然而就在这个关键时刻，尼克意外地走进了办公室，看着眼前的尼克，艾拉有了一个大胆的想法。And there's well, I think there's something that you should know. We're getting married. We are getting married. Who is getting married? You and I are getting married. Yes. We are. Getting married. We're getting married. Yes. 虽然领导对此感到相当震惊，但仍然为艾拉感到高兴。只要他们尽快完成结婚登记，那么艾拉便能名正言顺地获得新身份，从而在美国定居。Thank you very much, gentlemen. Thank you. Gentlemen. Thank you. 不给尼克解释的机会，艾拉就拉着他回到了办公室。I'm not gonna marry you. Sure you are. Bob is going to fire you the second I'm gone. Guaranteed. That means you're out on the street alone looking for a job. That means all the time that we spent together, all the lattes, all the canceled dates, all the midnight Tampax runs were all for nothing, and all your dreams of being an editor are gone. 尼克瞬间愣住了，虽然对眼前的女人不感兴趣，可一想到自己为之奋斗了3年的工作，他还是无奈地答应了这个约定，并且一旦法定时间结束，他们就可以马上结束婚姻关系。紧接着，两人前往移民局登记结婚信息，但调查员一眼就看出他们之间缺乏任何情侣的默契。他警告两人，如果他们的婚姻只是为了绿卡，那将构成严重的违法行为，可能面临5年的监禁和高达25万美元的罚款。面对这样的警告，尼克显得异常紧张，而艾拉则迅速应对，提到他们计划这周末去尼克的老家，为他的奶奶庆祝90岁大寿，并借此机会告知家人他们的婚事。在经历了短暂的紧张气氛后，尼克也鼓起勇气，编造了一个浪漫的爱情故事，说由于他们经常一起加班，自己逐渐无法自拔地爱上了艾拉。尽管两人的表现勉强过关，但调查员还是提醒他们，1周后将会单独询问他们的恋爱细节，如果有任何不实之处，他们将面临牢狱之灾。离开移民局后，尼克内心感到极度失衡，他认为自己承担了巨大的风险，理应得到更多的回报。于是他向艾拉提出了新的条件，除了帮助他出版书籍外，还希望他能给自己升职。Promote you to editor? No. Then I quit and you're screwed. Bye-bye, Margaret. 面对这种情况，艾拉不得不做出让步。她承诺，只要成功拿到绿卡，就会立即为他升职。然而，尼克觉得艾拉的态度似乎有些敷衍，于是要求她表现出更多的诚意。Ask me nicely. Ask you nicely what? Ask me nicely to marry you, Margaret. 令人惊讶的是，这位曾经高高在上的女总裁，此刻竟为了绿卡，不得不低下高贵的头颅。Sweet Andrew, I'm listening. would you please cherries on top marry me? 这一转折让尼克终于扬眉吐气了一回。随后，艾拉陪同尼克飞往了他的家乡。在飞机上，艾拉直言不讳地调侃了尼克的家庭条件，她甚至坚决要求婚后必须住到自己家里。And why wouldn't we stay at mine? Because I live at Central Park West.
You probably live at some squalid little studio apartment with stacks of yellow penguin classics. 面对艾拉的嘲讽，尼克却显得格外淡定。3年的朝夕相处中，他早已习惯了艾拉的性格。不过，艾拉此时也有些不安，她不知如何面对尼克的穷亲戚。飞机很快就抵达了目的地，奶奶已经在围栏外恭候多时。一见到两人，尼克的妈妈就对艾拉表示了热烈的欢迎。一行人乘坐着汽车，穿越连绵的山路，最终抵达了一处小镇。不过很快，一个奇异的景象就映入艾拉的眼帘。此地的商店名字居然都是以尼克的姓氏为开头。Please, don't do that. Didn't tell me about all the family businesses, honey. He was probably just being modest, dear. 然而这只是冰山一角，更为惊人的还在后面。可能是回到了自己的地盘，尼克开始有些飘了。他不再像之前那样对艾拉低声细语，反而在一旁看着艾拉窘迫的样子。但当他看到艾拉下楼时露出害怕的神情后，他还是伸出了援手。Hand off ass. Off ass. 很快几人就登上了游艇，可艾拉的内心却充满了疑惑，此行真的是奔赴尼克的家吗？随着视线掠过一处石壁，一座巍峨的城堡映入眼帘，而艾拉的猜想也终于尘埃落定。相对于尼克这个富二代，自己才是一个彻头彻尾的打工人。为了迎接3年未归家的儿子，家人精心筹备了一场盛宴。艾拉也初次见到了尼克的父亲，父亲一向非常严肃，他对儿子选择打工的生活表示坚决反对，言语间满是对尼克工作的嘲讽，但尼克却早已习惯。派对之上，尼克宣告他与艾拉即将结婚的事情，而在欢声笑语中，众人也开始起哄，要求这对新人奉上香吻。为了避免事情暴露，两人只好照做。可尼克不会想到，这其实是艾拉的初吻。而在这微醺的氛围中，这两个原本看似不可能的人，内心都被掀起了波澜。夜幕低垂，妈妈细心地安排了一间静谧的房间，供艾拉与尼克共度今宵。当着尼克家人的面，艾拉虽感局促，却未曾流露出拒绝之意。等家人散去后，尼克就搭起了地铺，第一次与女上司共处一室。尼克的心如乱线般纷乱，而艾拉也是心怀忐忑，翻来覆去都难以入眠。次日清晨，艾拉被急促的电话铃声唤醒，她担心惊扰了尼克，于是悄然步入院中，可接起了电话，却疏忽了未关的房门。也就在这时，一只价值不菲的狗狗悄然跟了出来，它对着艾拉狂吠不止。突然，一只老鹰从天空中盘旋而下，瞬间将小狗叼走。艾拉一边打电话一边追赶，情急之下，她奋力丢出了手中的手机，才得以从老鹰口中夺回小狗。可老鹰却并未善罢甘休，它盯上了艾拉的手机，还没等艾拉反应过来，手机便已被老鹰叼走。Take the doggy. Take the doggy. I need that phone. Take the dog. 这一幕被尼克的家人误解为艾拉正在与狗狗玩耍，于是给他贴上了热爱宠物的标签。尼克也为此感到惊讶，没想到艾拉还有如此可爱的一面。艾拉轻声细语地向尼克讲述了事情的原委，但尼克依旧半信半疑。I'm serious. He's got my phone and Frank's calling me on that phone. 尼克见状便告诉艾拉，明日家人将带他前往镇上，届时便可购置一部新手机。在家人的注视下，尼克与艾拉再次上演了一幕亲密的戏码。Yeah, if you touch my ass one more time, I will cut your balls off in your sleep. Such a good fiance. 随后，父亲就找到了尼克，进行了一场深切的谈话。父亲为昨日的言辞向尼克致以歉意，并考虑到儿子即将成婚，他理应送上自己的祝福。然而，父亲也坦诚地表达了自己的期许，希望尼克能够留在家乡，接管家族的产业。Yeah, we already discussed this. Yeah, I'd like to discuss it again. You have responsibilities here. I think I've been more than understanding about you goofing off in New York. I need you to quit playing around Here and we come go home. again. When are you going to start taking what I do seriously? Well, when you start acting seriously. I'm sorry. 这次谈话依旧未能化解父子之间的隔阂。没过多久，刚回到家的几人便目睹了尼克暴躁的模样。深知儿子脾性的母亲很清楚这一切都与丈夫有关，于是迅速找到了丈夫。What did you do? I didn't do anything. I mean... 感受到接下来的话题涉及家事，艾拉懂事的告别离去。I only get to see him every 3 years because of you. You are gonna fix this show. I mean it. Fix it now. 妻管严的他表示很不服气，但又不敢吱声。艾拉回到房间准备洗澡，然而戴着耳机的尼克并未注意到这一点。由于两人生活在同一个屋檐下，这种生活上的小插曲还是不可避免的发生了。直至夜幕降临，那份尴尬依旧萦绕在两人心间，但他们的相处模式已在悄然间发生了蜕变。原先的隔阂与疏离被更为深厚的客气所取代。艾拉也褪去了那坚硬的外壳，展露出了她内心最柔软、最真实的一面。她向尼克袒露了自己对那些轻松诙谐的综艺节目的喜爱，对狗血小说的痴迷，甚至提及了与尼克的初吻。You are there? I'm here. 艾拉逐渐敞开了心扉，她讲述了副总编那次辱骂她老巫婆的感受。虽然当时她表面故作坚强，但内心却遭受了巨大的冲击。而每当受到这种冲击后，她都会躲在卫生间里默默哭泣。You are a very, very beautiful woman.
而渐渐的，一段心酸的往事也缓缓流出。在艾拉只有16岁的时候，她便失去了双亲，而也是从那时起，鲜花对她而言变成了一种触痛。因为每当看到鲜花时，她的思绪便不由自主地回到父母的葬礼。在平等与尊重的温馨氛围中，两人的对话开启了新的篇章。在壁炉的火光映照下，两颗心在无数次的交流中找到了彼此的共鸣，爱情的种子就这样在不经意间悄然生根。第二天晨曦初露，一阵急促的敲门声突然响起。为了防止穿帮，艾拉迅速示意尼克上床，好在没有被发现破绽。可令人意外的是，尼克的父母打算在明日为二人举办一场盛大的婚礼，并且计划与奶奶的寿宴一同进行。这个消息对两人来说无异于平地起惊雷，本想以种种借口推诿，谁料尼克的奶奶激动不已地冲了出来，声音颤抖地表达着在有生之年能够亲眼见证孙子婚礼的深切期望。这份深厚的期望让两人无法拒绝，只能硬着头皮强撑下来。可尼克的心中却五味杂陈，他害怕这场虚假的婚礼一旦被戳穿，会给奶奶和妈妈带来难以承受的失望与伤痛。而艾拉虽然外表保持着冷静与镇定，但内心却是风起云涌。她不断地告诫自己，这只是一场交易，可她早已对尼克动了真情。随后，妈妈与奶奶领着艾拉踏入了自家的婚纱店，在珍藏的瑰宝中，他们给艾拉选了一件年代久远的婚纱。看着这个未来的儿媳，妈妈更是当场落泪。见此情形，艾拉的内心也越发不安，觉得自己似乎有些对不起这份期待。紧接着，奶奶颤巍巍地拿出一件家族传家宝，并轻声细语地告诉艾拉，这是曾祖父留下的宝物，历经150年的风雨传承，如今要交到他的手中。面对如此贵重的礼物，艾拉感到手足无措。Grandmothers love to give their stuff to their grandchildren. It makes us feel like we'll still be part of your lives even after we're gone. 艾拉被这久违的家族温暖深深触动，眼眶不自觉地湿润了，同时也涌上一股难以名状的负罪感。接着，艾拉就找到了尼克，并迅速启动了游艇。在尼克家中的这几天，让艾拉体会到了别样的亲情。她的内心既充满了喜悦，又夹杂着不安。她唯恐这一切美好不过是昙花一现，担心梦醒时分，一切将烟消云散。而这场由假结婚编织的美梦，也始终会走向破灭。尼克敏感地捕捉到了艾拉情绪的波动，他迅速来到了驾驶位，可突然，一个浮标猝不及防地出现在前方。尼克紧急打转方向，却不小心将艾拉甩入了水中。I'm sorry. Come on. Come on, come here. You gotta get warm. Come on. Come on. It's okay. It's okay. 两人匆匆赶回家中，还未等他们缓过神来，便被艾拉的父亲叫到了仓库。原来是移民局的人已经追踪至此，并且将他们假结婚的事告知了父亲。法官当着尼克父亲的面要求他坦白真相，并且承诺只要尼克能说实话，他就会网开一面。然而尼克却毫不犹豫地选择站在艾拉这边。 I've been working for Margaret Tate for 3 years. 6 months ago, we started dating. We fell in love. I asked her to marry me. She said yes. I'll see you at the wedding. 在鲜花与掌声的簇拥下，尼克和艾拉如期举行了婚礼。奶奶慈祥地挽着艾拉的手，缓缓步入神圣的婚礼殿堂。可就在证婚人念诵祝词的时刻，艾拉却打断了他。But I do have something I need to say. Margaret, can it wait till after? 在满堂宾客的注视下，艾拉坦诚地述说了自己的过去，更勇敢地揭露了假结婚的事实，还将所有责任都揽在了自己的肩上。You have a beautiful family. Don't let this come between you. This was my fault. Sorry. 宾客们瞬间鸦雀无声，整个殿堂陷入了短暂的寂静，只有那名法官在得意地笑。而此时的尼克却感到了一种莫名的失落与空虚。这些日子里，他看到了艾拉强势外表下的脆弱与温柔，而今天他更是亲眼目睹了艾拉的勇气与真诚。此刻他才恍然大悟，自己已经深深地爱上了这个女人。他不愿让她独自面对困境，于是他毅然决然地追了出去。然而父亲却坚定地拦住了他的去路。而就在这时，奶奶突然心脏病发作，众人慌忙将奶奶送上直升机。就在这万般焦急之时，奶奶突然拔下面罩。 I'm feeling much better, Sonny. No need to take us to the hospital. Take us to the airport, please. 可还是晚了一步，艾拉已经坐上了飞往纽约的飞机。为了弥补过去的错误，父亲迅速动用了自己的资源，紧急调来了一架飞机。在艾拉还未及收拾行囊离去之际，尼克成功来到了他的身旁。 I need to talk to you. Yeah, well, I don't have time to talk. I need to catch a 5:45 to Toronto. I need the boxes to go out today. I want to make sure everything is... Margaret, stop talking! 3 days ago, I loathed you. I used to dream about you getting hit by a cab or poisoned. Oh, that's nice. Yeah, I told you to stop talking. Then we had our little adventure up in Alaska, and things started to change. Things changed when we kissed. Even when you checked me out when we were naked. But I didn't realize any of this until I was standing alone in a barn, wifeless. And it suddenly dawned on me that the woman I love is about to be kicked out of the country. So Margaret, marry me.